வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிப்ளாக் சேனல். கடந்த ஒரு 12 மாசமாவே கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. பிட்காயினோட ரேட் ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு. அதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன்? அது மட்டும் இல்லாம நிறைய நெகட்டிவ் நியூஸஸ் நம்ம கேட்டுருக்கோம். அந்த நெகட்டிவ் நியூஸஸ்லாம் காரணமா, இல்லை பிட்காயின் மற்ற கிரிப்டோ கரன்சிஸ் எல்லாமே கரெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கா, இல்லை இந்த ரெண்டையும் தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் இருக்கா? அதைத்தான் நம்ம இந்த வீடியோல டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னால நீங்கள் சிப்ளாக் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. கடந்த 2 வாரத்துக்கு முன்னால நம்ம சிப்ளாக் டெலிகிராம் குரூப்ல ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த வீடியோ பற்றி தான் நான் இப்போ பேச போகிறேன். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் டிகா டிவாரி அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் அந்த வீடியோவில் பேசியிருப்பாரு. இந்த மிஸ்டர் டிகா டிவாரின்றவர் ஒரு பாம் பீச் ரிசர்ச் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட எடிட்டராக இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னால் அவர் ஜம்ப் பாயிண்ட் ட்ரேடர் அண்ட் மெகா ட்ரெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ற கம்பெனிஸில் எடிட்டராகவோ கோ எடிட்டராகவோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் மேனேஜராகவும் இருந்தார் அண்ட் ஹெட்ஜ் ஃபண்டும் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இவர் நிறைய டிவி சேனல்ஸில் லைக் ஃபாக்ஸ் பிஸ்னஸ், ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சேனல், சிஎன்பிசி, ஏபிசி இப்படின்ற நிறைய இன்டர்நேஷனல் டெலிவிஷன் நெட்வொர்க்ஸ்க்கெலாம் நிறையாவே பேட்டி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இவர் சொன்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். Crypto, I know personally, I know people that would have gotten in or stayed in right. if these people weren't saying what they're saying. Right. And so this has really been extremely egregious. So on September 12th, Jamie Dimon says Bitcoin is a fraud. He says he'll fire any one of his traders buying Bitcoin. Bitcoin drops 24%. When Jamie Dimon speaks, people listen. People listen. So that weekend, we found out that the largest buyer of a Bitcoin fund that's in Europe that buys physical Bitcoin, right? The largest buyer was Morgan Stanley and JP Morgan. And that's not illegal. He says it's a fraud. It says he'll fire anyone that buys it. Yes. And at the same time, his company is buying it. His company is buying it. It's just, so unethical. Right. Okay, George Soros. George Soros, in January 24th, price was already down, calls Bitcoin a bubble, says Bitcoin is the worst, the worst investment in the world. Don't buy Bitcoin. Don't buy Bitcoin. Basically throws gasoline on the fire at this point. And then what do we find out? So he says bubble here. It drops 44%. Right. And then here in April, 2 months later, guess what we find out? Yeah. His $26 billion family office has approval to buy cryptocurrency. Right. And we only knew about it publicly right. here. And yes. This is the kind of thing that George Soros is famous for this, talking the sterling down. Yeah. And what did he do? He stole the pensions of all the little people. Yeah, made $1 billion. Yeah. Okay. So then here now, Goldman Sachs, this again, February 7th, most cryptocurrencies will crash to zero. Now I remember when they said this in February, and I had, through my network, I knew that Goldman Sachs was setting up a crypto trading desk. Absolutely knew they were setting up a crypto trading desk. And I remember you telling me that. Right. And then, of course, they were denying it. No, we're not. No, we're not. No, we're not. Yeah. Price falls down 27%, and then what do we find out? We find out here, they say BTC 0, and then we find out just before May, new trading desk. Not only that, they put $400 million to buy a cryptocurrency trading platform. Okay, so February 7th, it's all going to zero. May, we just spent $400 million just on a flyer. And they're not the only ones. No. So you have a lot of institutions that are coming. You had Christine Lagarde from the IMF come out. And what's funny about this, Glenn, is it was all around the same time. It was almost like I can't prove collusion, but, it walks like a duck, it quacks like a duck. And you know what? It's probably a duck. The people, they all hang out together. They all think alike. It doesn't have to be calling each other. Yeah. They know this game. Yes. So IMF, Christine Lagarde says in the first part of the year, says all central banks should band together against cryptocurrency. Right. Have you ever heard her say all banks should band together against
illegal arms? No. Or illegal drugs? No. Or human trafficking? No. No. But this nascent asset class, we must all join arms against. What this did was play into people's heads that these guys are never going to let Bitcoin survive. Right. And so people thought, this is Start over. selling, yeah. One of the key lessons I learned from being involved in the market so long is rather than listening to what people are saying, look at what they are doing. Correct. So this is what we should look at, and this is what I want people to focus on now. Billionaire hedge fund manager Stephen Cohen, who's worth between $12 to $14 billion, by far the smartest hedge fund manager in the world, I would say of the last century, is buying Bitcoin. $6,800, buying Bitcoin. Mark Lazary, Avenue Capital Group, worth about $1.7 billion, has put 1% of his net worth into Bitcoin at around this price, $7,500. Andreessen Horowitz. Mark Andreessen. That's right, Mark Andreessen. An early investor in Airbnb, Skype, Facebook, just launched and Coinbase just launched a $300 million fund. Wellington Capital, they have $1 trillion in assets, are starting to get involved in Bitcoin futures. Susquehanna, the 12th largest trading firm by volume, they now have their own Bitcoin custody department, their own trading department, and they're trading Bitcoin and Ethereum. Goldman Sachs, this new CEO, David Solomon, the most pro-Bitcoin / cryptocurrency guy on Wall Street. The most pro Goldman Sachs. Goldman Sachs. He's the new CEO. He's coming into power shortly. BlackRock, this announcement just came out, the world's biggest asset manager. Now, last year, Larry Fink says, oh, you know what cryptocurrency and Bitcoin's good for? Yeah. Money laundering and drug dealers. Right. Right? So again, if you look at what he was saying, you're going to sell your Bitcoin, right? Yeah. You're going to say, oh, this is all BS. But guess what is happening now? They're going to launch an ETF. They're looking at an exchange-traded fund that will allow anybody with a brokerage firm to make it as easy as hitting a buy button to go out and buy Bitcoin. So you've got to look at this preponderance of evidence, right? All these people are already wealthy. All these people care about their reputation. If Bitcoin is such a trashy asset, why are all these people getting involved? Misdirection. Okay. What you're saying is they've played their card. Right. They've driven the market down. Yes. But then at the bottom, they say, don't go in, it's going to crash, and it's then going to be worse. Buying. They all start buying. Yeah. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. எதனால வந்து பிட்காயின் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் போகுது, கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் எதனால டவுன் ட்ரெண்டில் போகுது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். புரியாதவங்களுக்கு வந்து நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். மிஸ்டர் திவாரி என்ன சொல்கிறாருன்னா, பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள், பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு தவறான நியூஸை வந்து மார்க்கெட்டில் பரப்புகிறாங்க. இந்த தவறான நியூஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் பரவும் போதில் நார்மல் மக்கள் ரீட்டைலர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்க காயின்ஸை வந்து விற்றுருவோம். ஸோ இந்த காயின் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரேட் குறைஞ்சிரும், அதனால இருக்கிற விலைக்கு வந்து விற்றுட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வெளியேறுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு விற்றுட்டு வெளில வந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரியான பெரிய ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குறைஞ்ச விலைக்கு வந்து அந்த காயின்ஸை வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 2 months ஒன்ஸ் 3 months ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸை பரப்புறாங்க. பரப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களே வந்து மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸில் வந்து இந்த காயின்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. அதைத்தான் வந்து டேட்டாவோட மிஸ்டர் திவாரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. யார் யார் என்னென்ன மாதிரியான நியூஸ் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, அண்ட் அட் த சேம் டைம் வித்தின் 2 months 3 monthsல வந்து அதே குரூப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எந்த அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டில் அப்படின்ற விவரத்தை தான் வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, ஸோ மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு, ப்ரைஸ் எல்லாமே டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து ஃபால்ஸ் ரீசன் கொடுக்குறதுனால வந்து டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது கண்டிப்பாக அப் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறையவே ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, பக்தோட பிட்காயின் ஃபியூச்சர். ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1 month முன்னாடி லான்ச் பண்ணியிருக்கணும், அதை லான்ச் பண்ணலை. ஸோ அதுவுமே வந்து நான் ஒரு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நவம்பர் மாதம் லான்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நவம்பர் பிகினிங்ல இருந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, டிசம்பரில் போஸ்ட்போன் பண்ணாங்க. டிசம்பர் 24th லான்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் டிசம்பர் என்ட்ரு ஆனோடனே டிசம்பர்லேயும் லான்ச் பண்ணலை,
ஜான் 24க்கு வந்து அங்கே புஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ ஜான் 24 பக்தோட பிட்காயின் ஃபியூச்சர் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாஸ்டாக்கும் வந்து பிட்காயின் ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அதுவுமே வந்து நமக்கு அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அதுவும் வந்து பிப்ரவரி மாதம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ப்ளஸ் பிட்காயின் ETF அப்ரூவல். பலமுறை இந்த பிட்காயின் ETF அப்ரூவல் வந்து போஸ்ட்போன் ஆகி கடைசியாக இப்போ வந்து பிப்ரவரி மந்த்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிப்ரவரி மந்தில் பிட்காயினோட ETF அப்ரூவல் வந்து 99% வந்து கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் நியூஸ் எல்லாமே வந்து நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா பிட்காயினோட ரேட் என்னவா போகும், என்ன ரேஞ்சுக்கு போகும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் வந்து மிஸ்டர் திவாரி வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் இந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 35 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். அவர் கொடுக்குற டேட்டா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ETF அப்ரூவல் பக்தோட ஃபியூச்சர் பிட்காயின் ஃபியூச்சர் லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பிட்காயினோட ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட $40,000 வந்து சாலிடா போகும் அப்படின்றது தான் வந்து அவரோட கணிப்பு. ஓகே, அஸ் அ நார்மல் பர்சனா இந்த மாதிரியான ஒரு பாலிடிக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போதுல கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்ல எப்படி வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். பட் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எப்பப்பெல்லாம் மார்க்கெட் ரேட் குறையுதோ அப்போ மட்டும் வாங்குங்க. செகண்ட், உங்களால் லூஸ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த அமௌண்ட் வந்து என் கையை விட்டு போச்சுன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான அமௌண்ட்டை மட்டுமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. மூணாவது விஷயம், ஒரு காயின்ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க, டைவர்சிஃபைடாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதாவது அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து இந்த மாதிரியான டைமில் எந்தெந்த காயின்க்கெலாம் வந்து நல்ல நேம் இருக்கோ அன்னோன் காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் நல்ல நோன் காயின்ஸ், அதாவது டாப் 20 இல்லை டாப் 50 அந்த மாதிரி இருக்க காயின்ஸ் மட்டும் பார்த்து அதில் மட்டும் டைவர்சிஃபைடாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. எல்லா அமௌண்ட்டையுமே ஒரே காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சஸ்டெயின் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் மிஸ்டர் திவாரி சொன்ன டேட்டா வச்சு பார்த்தோம்னா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ நல்லாவே வெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே என்னோட ஒப்பீனியன். நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கிடையாது. ஸோ மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் மார்க்கெட்டை தரவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறையா வீடியோஸ் பாருங்கள், நிறையா நியூஸ் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சிப்ளெக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.